So, hi, I'm Silvana Hoitt from Denver News, and I heard you and you've been saying in your speeches that we need to return respect to the elders and our youth, and also the women. And so, I'd like to know, how do you envision the role of women, especially here in America, where we are known for our food shows, but not necessarily for our women who cook, like the Italian women? No, tutto il mondo del cibo, tutto il mondo, ha un grande debito di riconoscenza per le donne. Well, everywhere in the world, when talking about food, we should really consider the great importance of women, and we owe something to women. Perché nella storia dell'umanità, because in the history of mankind, la donna ha governato la capacità di garantire il cibo. Women have always been able to guarantee food for the families. In situazioni tremende. And in very difficult situations. E con poche risorse. And with not many resources. E nella storia della gastronomia, and in the history of gastronomy, non è mai stato riconosciuto queste cose. This merit has never really been acknowledged. Non solo, ma non è mai stato detto grazie. And basically they have never been thanked for this work. Era naturale che la donna producesse cibo. It was quite natural that women had to produce food for the family. E oggi siamo pieni di gastronomia. And so nowadays we talk about gastronomy all the time, dominata dai maschi, which is mainly ruled by male people. Che vanno alla televisione. So you see these men on TV. Che prendono le stelle. And they are awarded stars. E tutti questi non hanno la memoria corta. And they have a very short memory. Perché se dassero solo po' più in là alle loro nonne, because if you just considered what their grandmothers did, capirebbero che i loro fondamenti sono basati su questi saperi. They would understand that the foundations of their knowledge comes from them. Allora io sono un gastronomo. So I'm a gastronome. Mi interesso di cucina. Obviously I deal with cuisine. I'm interested in cooking and cuisine. Ma nessuno può parlare di futuro se non conosce il passato. But you can't talk about our future if you don't know your past. E il passato è stato merito delle donne. And the past was definitely the merit of these women. I più grandi piatti della storia dell'umanità l'hanno fatti le donne. The greatest dishes in the history of mankind were made by women. Se noi partiamo con questa cognizione, so if we start with this assumption, possiamo parlare del futuro. Then we can talk about our future. Diversamente tutto è tutto un parlarsi addosso. Because otherwise it's just hot air. Non serve a niente. It's basically useless. Grazie. Ancora One more question? One more? If any. Perfetto. Okay. I'll ask her. Bye. So I apologize if I missed the introduction about slow money. But will you explain how it plays into what slow food does? How is it an additional or missing piece? Ma lavorare per creare risorse. Well, we work to create resources Per un'agricoltura sana. In order to create a healthy agriculture. È molto vicino alla nostra missione. And obviously this is very close to our mission. Quindi noi organizziamo la rete dei cittadini. So we organize this network of citizens. Non solo consumatori. Not only consumers. A me il termine consumatore non piace. Well, I don't like this word, consumer. Il termine consumatore è giovane, ha solo 3 secoli. Well, this word is just 3 centuries old. È nato con la rivoluzione industriale. It was created with the Industrial Revolution. E vuol dire la consunzione. And it means that you also consume yourself. Una sorta di malattia. A kind of disease. A me non piace il termine consunzione. And I don't like this word, honestly. Io preferisco cittadino. I do prefer the word citizen. Cittadino è il riferimento. So citizens are the real reference.
Slow Food organizza i cittadini, So Slow Food organizes citizens, ma anche i produttori, but also producers organizza i trasformatori and food processors e i distributori, and distributors. organizza i giovani, So we organize young people, i bambini nelle scuole con gli orti scolastici and we also include children in schools with school gardens. e rafforza questa rete. And this way we can strengthen this network. Se c'è un movimento, un'associazione che produce risorse per questa rete, So if there is an organization that can produce resources for this network that you are developing, molto bene. well, it's obviously very positive. Così come molto bene guardo tutte le altre associazioni ambientaliste.